hypersensitivity in அதுக்கப்புறம் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அது ஜென்ரலி இட் ப்ரொடெக்டிவ் ப்ராசஸ். இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஜென்ரலி வந்து ப்ரொடெக்டிவ் ப்ராசஸாக தான் இருக்குது. பட் இட் மேபி சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி இன்ஜூரியஸ் டு த ஹோஸ்ட். சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஹோஸ்டில் வந்து இன்ஜுரி ஆகுது. இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன் இந்த கண்டிஷன் இன் விச் த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் such as excessive reactions is leads to the tissue damage and disease in the death of the sedation host. The classification hypersensitivity reaction is classified into classified in the type of immediate and delayed type. The major difference between the two hypersensitivity reactions are the calm and gel. These are classified calm and gel in 1963. The classification of the hypersensitivity reactions in the four major type. Type 1 is anaphylaxis, type 2 is cytotoxic, and type 3 is immune complex. Type 4 is a delayed and a cell immediate. The type 1 and the type 2 type 3 is depending upon the interactions of the antigen is with the hormonal humoral antibodies is such as in immediate type reactions. Type 4 reactions is mediated T lymphocyte. Type 2 வந்து T lymphocyte-ஆல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டைப் 2 வந்து T lymphocyte-ஆல் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. டைப் 1 டைப் 2 டைப் 3 வந்து இஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் த ஆன்டிபாடி வித் த ஹார்மோனல் ஆன்டிபாடி இஸ் நோன் அஸ் இமீடியேட் டைப் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து இருக்குது. இந்த ரியாக்ஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து டெவலப்மெண்ட் இந்த ஹார்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹவர்ஸில் it is also delayed the hypersensitivity reactions is later. The type 5 is a hypersensitivity reaction is described. Type 1 is an anaphylactic reaction. Type 1 is an anaphylactic reaction. The type 1 reaction is occurred two form, acute and potential fatal and acute potential fatal and systemic form அப்படின்னு இருக்குது. acute potential fatal and systemic form இருக்குது is called as a anaphylaxis அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. the recurrent non-fatal localized recurrent non-fatal localized is called atrophy. non-fatal localized is called atrophy. anaphylaxisனால் என்னன்னா anaphylaxis வந்து the reactions is occurred the two form acute and potential form. The systemic form anaphylaxis சொல்கிறாங்க. இந்த ரெக்கரண்ட் நான் ஃபேட்டல் அதுக்கப்புறம் ரெக்கரண்ட் நான் ஃபேட்டல் லோக்கலைசேஷன் ஃபார்ம் இஸ் கால்ட் த அட்ரோபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் அனப்ளாக்சிஸில் வந்து அனப்ளாக்சிஸ் இஸ் அக்கர்ஸ் டு த விச் இந்த சென்சிட்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த இண்டிகேஷன் அதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல் கம் டு கான்டாக்ட் வித் த ஷாக்கிங் டோசஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன். mechanism of anaphylaxis என்னன்னா the individual is come contact with the shocking dose of antigen. அதுக்கப்புறம் வந்து சஸ்பென்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து சென்சேஷன் மே அக்கர் எனி ரூட் சச்சஸ் parenteral and inhalation அதுக்கப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் பட் த மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ரூட் இஸ் அ parenteral ரூட் தான் வந்து மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ரூட்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டர்வல் ஆஃப் 2 to 3 week is required between the sensitivity. The shocking the doses is drug to the cytotropic antibody vitamin அதுக்கப்புறம் cytotropic antibody IgE வந்து இது பண்ணுறாங்க. இந்த இன்டர்வலில் வந்து IgE பண்ணுறாங்க. These are preventionally known as reagenic antibody. These are produced to the antigen. The antigen is attached to the surface reactor of the mast cell. சர்ஃபேஸ் ரியாக்டர் ஆஃப் த மாஸ்டர் செல்லில் வந்து இது வந்து அட்டாச்சாக இருக்குது. மாஸ்டர் செல் அண்ட் பேசோஃபில்லில் வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் IgE molecule is binded onto these receptor. The bind with these receptor வந்து FCN when a shocking dose of immunological related antigen is given. The antigen is combined with the cell bounded IgE antibody. IgE antibody வந்து இருக்குது. இப்போ வந்து
hypersensitive reactionல வந்து the distinguishing features of the immediate and delayed form of hypersensitivity reactionsல வந்து onset duration and duration, அதுக்கப்புறம் immune response, passive transport, அதுக்கப்புறம் வந்து desensitization, அதுக்கப்புறம் induction சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து onset duration is appear to the receptor. These are the rapidly அதுக்கப்புறம் வந்து appear and resided rapidly. ஆன்செட் டியூரேஷனில் வந்து இம்மீடியட் ரிசப்டர் வந்து அப்பியர்ஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் ரிசைட்ஸ் ரேப்பிட்லி. டிலேடு டைப் வந்து அப்பியர் ஸ்லோலி, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி அப்பியர் ஆகும் இன் 24 hours. அண்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் லாங்கர் வந்து ரொம்ப லாங்கராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் அதுக்கப்புறம் இம்மீடியட் டைப் வந்து ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இருக்குது. டிலேடு டைப் வந்து செல் மீடியேட்டட் டி லிம்போசைட் வந்து இருக்குது. செல் மீடியேட்டட் டி லிம்போசைட் இருக்குது. அதாவது passive transfer is possible in the serum, could not transfer into the serum but possible in the lymphocyte வந்து இது பாசிபிளாக இருக்குது. இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த ஃபேக்டர். அதுக்கப்புறம் desensitization இஸ் ஈஸி பட் ஷார்ட் லிவ்டு. ஈஸியாக இருக்குது பட் ஷார்ட் லிவ்டாக இருக்குது. டிஃபிகல்ட் பட் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்குது. அப்புறம் இண்டக்ஷன் ஆன்டிஜன் அண்ட் ஹெப்பாட்டின் பை எனி ரூட். by antigen is induced intradermally and with adjuvant and or by skin contact. adjuvant or by skin contact. டைப் 1 இருக்கா, டைப் 1 ஆன்டிஜன் மேஸ்ட் செல் இருக்குது, ஐஜிஇ இருக்குது. மேஸ்ட் செல் ஐஜிஇ அட்டாச் ஆகி ஒரு அதுக்கப்புறம் வந்து அலர்ஜின் காஸ் பண்ணுது. அந்த அலர்ஜின் வந்து காஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரிலீசஸ் டு த மீடியேட்டர் அனாஃபிளாக்சிஸ் வந்து கிடைக்குது. ஆஃப் த மேஸ்ட் செல்லில் கிடைக்குது. இந்த ஆன்டிபாடி அண்ட் ஆன்டிஜன் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட்டட் டு த மேஸ்ட் செல். தீஸ் ஆர் பேசோஃபிலிக் அண்ட் ரிலீசஸ் டு த மீடியேட்டர். It causes to the clinical manifestation of anaphylaxis. Mast cell and basophilic to related to the mediator that causes clinical manifestation of anaphylaxis. The chemical mediator are two type. Primary mediator which are performed contact with the mast cell, basophilic granules. The secondary mediator which are newly formed upper stimulation and mast cell, basophilic and other lymphocyte. chemical mediator வந்து primary and secondary mediator இருக்குது. primary mediator வந்து is performed to the contact with the mast cell and basophilic head granules இருக்குது. அதுக்கப்புறம் secondary mediator வந்து newly formed and upper stimulation the mast basophilic. அது எல்லாமே இதில் வந்து secondary mediator இருக்குது. primary mediator வந்து histamine இருக்குது, அதுக்கப்புறம் serotonin இருக்குது. serotonin eosinophil, அதுக்கப்புறம் chemotrophin, அதுக்கப்புறம் histamine is the most important human anaphylaxis சொல்கிறாங்க. most common human anaphylaxis சொல்கிறாங்க. it causes to the vasodilation and increasing in the capillary and அதுக்கப்புறம் வந்து permeability and the contraction of the smooth muscle. serotonin, it causes to the vasoconstriction is increasing in the capillary permeability and the smooth muscle concentration. இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹிஸ்டமின் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியூமன் அனாஃபிளாக்சிஸாக இருக்குது. இந்த அனாஃபிளாக்சிஸ் வந்து இஸ் காமன் டு த வேசோடைலேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது. இஸ் இன்க்ரீசிங் இந்த கேப்பிலரி அதுக்கப்புறம் வந்து பெர்மியபிலிட்டி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஸ்மூத் மசில். மசிலில் வந்து பெர்மியபிலிட்டி கான்சன்ட்ரேஷனாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து செரட்டோனின் it causes to the concentration is increasing in the capillary permeability of the smooth muscle. அதாவது இது வந்து டைலேஷன் வந்து நடக்குது. இது வந்து வாசோகான்ஸ்ட்ரிக்ஷன் நடக்குது. இன்க்ரீசிங் இந்த கேப்பிலரி பெர்மியபிலிட்டி அண்ட் ஸ்மூத் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து செரட்டோனின் it causes to the vasoconstriction is increased capillary permeability and smooth muscle concentration.
அதெல்லாம் இருக்குதா. இப்போ வந்து அப்படியே வந்து எசினோஃபிலிக் ஹீமோதெரபெட்டிக் ஃபேக்டர் அனஃபிளாக்சிஸ் இருக்குது. these are released to the mast cell of the granules and strongly chemotaxic for the eosinophil. These probably contributed to the eosinophilia. These are probably contribute to the eosinophilia is associated with the many hypersensitivity condition hypersensitivity condition வந்து associated ஆயிருக்கு. And another chemocytic factors which are attracted in the neutrophil is known as neutrophilic hemocystic factor anaphylaxis சொல்கிறாங்க. secondary mediator slow reactor substances anaphylaxis அதுக்கப்புறம் substances anaphylaxis இருக்கா. slow reacting substances anaphylaxis these are much more patient. அதுக்கப்புறம் வந்து potent bronchoconstriction than histamine. They are causes அப்புறம் வந்து sustained concentration of the smooth muscle. அதுக்கப்புறம் sustained concentration of the smooth muscle. prostaglandin and thromboxane. அதுக்கப்புறம் prostaglandin and thromboxane. They are bronchoconstrictor. அதுக்கப்புறம் வந்து platelet achieving factor. It causes to the aggregation of the platelet and releases the vasoactive amine. The other mediator anaphylaxis is including to the bodykin. The another kinin is formed to the plasma kiningone அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அனப்ளாக்சிஸில் வந்து அனப்ளாக்சிஸ் இஸ் அக்கரிங் வித் த ஃபியூ செகண்டில் வந்து அக்கர் ஆகுது டு ஃபியூ மினிட்ஸ். தீஸ் ஆர் த ஃபாலோவிங் டு த ஷாக் டோசஸ் அண்ட் ஆன்டிஜன் சைட்டோட்ரோபிக் IgE ஆன்டிபாடி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். IgE ஆன்டிபாடி வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. IgE antibody வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது. The tissue or organ which are affected in the anaphylaxis is called the target tissue. அதாவது ஒரு tissue or organs which are associated with the anaphylaxis. ஒரு tissue அல்லது ஒரு organ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து affected the anaphylaxis affected பண்ணினா அது கால் தான் வந்து target tissueன்னு சொல்கிறாங்க. ஆறு shock organ சொல்கிறாங்க. இந்த shock organ வந்து target tissue or shock organ சொல்கிறாங்க. A lung is a principal shock organ in lung in the principal shock organ in human. Bronchospasm, laryngoedema, respiratory distress and shock and death may occur. shock அதுக்கப்புறம் death may occurல இருக்குது. அதுக்கப்புறம் type of anaphylaxis, a part of the sympathetic anaphylaxis which are other type of anaphylaxis which are the following. anaphylaxis is the in vitro. anaphylaxis வந்து in vitroவாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஷார்ட்டல் டெல் phenomenon. These are isolated tissue, uterus and ileum. These are situated in the genia and pig. These are kept to the ringer solution. The organ is contact with the அதுக்கப்புறம் வந்து vigorously on the addition in the specific antigen in the both. It is named as a Shackle-Doll phenomenon அப்படின்ட்டு இருக்குது. Shackle-Doll phenomenon. The cutaneous anaphylaxis வந்து is may be induced in the small shock dose of the antigen. These are administered with the intradermal route of synthesized host. The manifested by appearance of local wheals and fair responses. The cutaneous anaphylaxis is useful in the testing for hypersensitivity and identifying the allergen responsible in the atrophy. Atrophy is typical. These are the heavy fever asthma. The antigen is commonly involved in the atrophy.
The antigen commonly involved in the atrophy, the pollen, host dust and food. These அதுக்கப்புறம் வந்து atropine is induced IgE antibody. These are formed term reagin antibody. The features of an atrophy is runs in the family. Atrophies are runs in the family. These are heavy tendency to produce the region of the antibody is unusually a large amount. The reaction is occur in the site of entry of the region is inhalation of the pollen is affected to the lungs. The integration ingestion of the fish, milk, egg, drug, அதுக்கப்புறம் milk, egg, drug and gastrointestinal disorder, cutaneous அதுக்கப்புறம் வந்து erection. These are contact with the leaf of local allergy, leads of local allergy, congestion. அதுக்கப்புறம் IgE is a medication. These are the hypersensitivity reaction. The IgE is a homocystotropic. IgE is a homocystotropic. The specific antigen இருக்குது. The mechanism of atrophy. The atropine is combined with the cell. These are based on the IgE antibody. These are fixed with the surface of the mast cell. The basophil of these antigen antibody is complexes stimulated these cells is related the medication as a result in the clinical features of the atrophy. For example, food allergy, egg, mushroom, the dust allergy, pollen host dust, the dust allergy penicillin and அதுக்கப்புறம் வந்து sulfonamide இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து paroxysm hoster இந்த reaction. This was the original method to the detecting and atrophic antibody. These are plus bar. These are the reactor that if cream is collected with the gastrointestinal allergy in the setting. Hook fishes is injured to the intracutaneously into the process is followed to the 24 hours is later to the injured and intracutaneously a small amount of cooked fish is extracted into the small site is wheels is a flare. The reaction is occurred with the site of the injection is a minute. அதுக்கப்புறம் the special affinity of the IgE வந்து reagenic antibody. The skin cells form the basic peak reaction as the reagenic. IgE is a homocystotropic. This test has been performed in the human skin ல வந்து இந்த டெஸ்ட் வந்து வச்சிருக்காங்க. This test is does not done is nowadays due to the risk of transmission of serum hepatitis. The intra method of the detection, the IgE including into the radio allergopress test, அதுக்கப்புறம் LASA passive agglutination. Type 2 cytotoxic reaction is mediated IgG as rally IgM antibody is directed to the antigen against the antigen on the surface of the cell is result in the cell damage. The antibody is behind the antigen on the cell surface is causes to the bind of the antigen on the cell surface is causes phagocytosis. The cells thought the opsonic and immune adherence. Cytotoxicity, the normal killer NK cells. The lysis, that activation of the complement system. The antigen on the surface of the cell in antibody. The cytotoxic antigen by NK cells. The
opsonic adhesion, and phagocytosis is a complement. Phagocytosis complement the immune adhesion, the complement C5679 lysis வந்து நடக்குது. The example autoimmune anemia, hemolytic diseases of newborn, lysis cells. Lysis of red cell is occurring due to the formation of anti-erythrocyte antibody. The drug reaction is sedated to the process. The cells become the addictive. The drug is sedated with the not. Nowadays is certain the platelet. The antibody is formed to the antigen. These are the steroid is coated to the platelet, and the subcutaneous is expenditure to the drug in the antibody is attacked to the platelet. This leads to the thrombocytopenia, அப்புறம் வந்து purpurus. So thrombocytopenia and purpurus. Next வந்து type 2 immune response, immune complex reaction. Type 2 immune complex reaction இருக்குது. Type 2 immune complex reaction is the characteristics of the deposition of the antigen antibody complex in the tissue activation, tissue complication. These are the complement and infiltration of the polymorphonuclear leukocytes. It leads to the tissue damage. என்ன சொல்கிறான்? Immune complex reaction is characterized the deposition of the antigen antibody, the activation of the complement and infiltration reaction of the polymorphonuclear leukocytosis is leads to the tissue damage. The two typical type of reaction is included to the Asser's reaction is localized to the relative antibody is excess of the serum sickness. This excess of the serum sickness become to the related to the antigen excesses. Atherus reaction, the tissue damage is due to the antigen antibody is complex is antigen antibody complex இருக்கா, இது வந்து form to the equipment. அதுக்கப்புறம் வந்து slightly antibody excess. The antigen antibody complex is deposited to the wall of the cell blood vessels and complex activation to the complement and attack to the neutrophil to the local site. Leukocytosis and leukocytes, platelet, the thrombocyte, which form the reduces of the blood supply. It causes to the tissue necrosis. Tissue necrosis இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து serum sickness is a symptomatic form of the type 3 hypersensitivity reaction that appear to the following single injection of the high concentration of foreign serum. High concentration of the foreign serum இருக்குது. High concentration of the foreign serum antibody to the foreign substances is reacted to the high enough 7 to 12 days by the sake of the excess இருக்கா. அதுக்கப்புறம் it causes to the inflammatory infiltration. Serum sickness is referred to the hypersensitivity reactions. The single injections is both the sedation is shocking to the boss. The immune is complex damages to the cells is the same way that the atherosclerosis some important immune complexes diseases is the past streptococcal glomerulonephritis. These are the gloom and hemorrhages in the fever and malaria. Typhoid delay and cell mediated reaction. The reaction is mediated by the sedation T lymphocyte which the contact with the specific antigen is releases to the lymphokinases that causes to the biological effect of the macrophages, lymphocyte tissue cells. lymphocyte tissue cells. இதில் வந்து tissue cells தான் இருக்குது. இஸ் கான்டாக்ட். இந்த tissue cellஸில் வந்து இது வந்து இதாக இருக்குது, இது வந்து இதாக இருக்குதா. அதுக்கப்புறம் இந்த டைஃபோர் வந்து 48 to 72 hours அப்போ ஆன்டிஜனில் வந்து இது வந்து இன்வால்மெண்ட் வந்து நடக்குது. ஆஸ் is not antibody is mediated, it could not be passively transferred by the serum. சீரமாக இருக்குது. இப்போ பட் கேன் பி transferred by the lymphocyte and transferred by the factor. The two type of delayed hypersensitivity reaction, ரெண்டு type of delayed hypersensitivity reaction இருக்குது. These are tuberculin infection type ஒன்று இருக்குது. contact dermatitis, tuberculin infection
when some doses tuberculin is injured. ஒரு சில doses இது injured intradermala வந்து இதோடாவது the individual is a sensation to the tuberculoprotein by the prior to the infection and immunization. Erythema, swelling, அதுக்கப்புறம் induration, it occurred to the site of the injection 48 to 72 hours. The injection is the site infiltrated by the long number of lymphocyte, 10 to 12 macrophages sedation, 10 to 12 மேக்ரோஃபேஜஸாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, the purized protein is a derivative PP அப்படின்னு சொல்கிறோம், PPD, which are active mineral of the tubercle bacilli. It is used to the tuberculin test. The tuberculin test is useful to indicated for the delay of hypersensitivity. இது வந்து hypersensitivity-யை indicate பண்ணுது, delay for indicate the hypersensitivity. The cell mediated immunity to the bacillus. The cell mediated sensitivity reaction is developed with the many infection with bacteria, tuberculosis, lympro fungi, parasites. If it is occurred to the infection and subacute chronic and pathogen intracellular, the various skin test is performed to detect the delay the hypersensitivity. The positive skin test does not indicate the person is infected but implied the person has been infected and immunized by the microorganism in the past. Some of these skin tests is included lepromin test ஒன்று இருக்குது, is a positive tuberculonephrosis non-negative lepromatous type of leprosy இருக்குது. Ferry test, the test of the positive lymphogranuloma, positive lymphogranuloma, vermilion. அதுக்கப்புறம் contact with the dermatitis test is related to the hypersensitivity, is sometimes to the development of the result to the contact with the range of the sensitivity of the material is the metal with the nickel and nickel drug. இந்த இதில் வந்து nickel drug வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் penicillin and antibody to the optimize the simple chemical with the hair dye. அதுக்கப்புறம் ceramic, cosmetics and soap இருக்குது. These are the substances is the heparin, this absorption to the skin. These are the molecule of the by cells and the skin. These are the protein, these become to the antigenic and cell mediated immunity. These are the induced to the cells. Type 5 is stimulation type 5 வந்து stimulated type இருக்குது. These are the modification of the type 2, the modification of the type 2 hypersensitivity reaction. The antibody is reacting to the antigen, the cell of the surface of the cell, the cell of the surface வந்து இருக்குது. That also leads to the அப்புறம் வந்து proliferation differentiation is initiated to the inhibit and killing the antigen. Antibody react to the enhance the activity of the affected cell. The type of the example to the Graves diseases, which is the thyroid hormone. These are produced in the sedated. These are the quantity a long acting thyroid stimulation in the body active auto antibody to the thyroid membrane antigen. These are the presided to the LAT combined with the SA with the TSH. These are the receptor of the thyroid cells. These are the surface are produced to the small effect of TSH. Result is excessive secretions of thyroid hormone வந்து இது பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் வந்து Squeezman reactions is 1928 the injured culture filtration in 5 அப்புறம் S-typic intradermally the rabbit the some filtrated this can be injured to the intravenously at the 24 hours ல வந்து intravenously and hemorrhages in the narcotic lesion development with the site of the intradermal in occlusion to the initial intradermal predation to the injection accommodation of the reaction
A couple lysosomal enzyme damages of the capillary wall. This is forming to the intravenous provocation injections and occur to the intravascular clotting and thrombi leading to the necrosis of the got a vessel cells, hemorrhages. These cells are species reactions.